हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनाली आपणकर फुल एडवर्टाइजमेंट आसी जाइए ओएचपीसी रो आपणकर जो स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट और ड्रेसर पोस्ट आसला तार फुल एडवर्टाइजमेंट आसी जाइए ता विषय हम डिटेल्स जानिबा आपणकर कौन कौन एलिजिबिलिटी रोची केते कोन आपणकर एज रोची ता विषय जानिबा। देखंतु एठी ऑफिस ऑफ द सीनियर जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल अपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पारणीपुत general term of the condition engagement of staff nurse male female pharmacist and dresser in project hospital Baraniput district Koraput re. The appointment shall be purely on contractual basis for the period of 1 year from the date of actual joining of the appointing and shall not confer any claim right for the regular employment in future. Appointing shall have to execute an undertaking in this regard. However, the engagement period is likely to be extended after 1 year. Candidate applying for any post must be citizen of India. The candidate should have registered their names in the employment exchange in Odisha. Candidate shall not be below 21 years of age and above 32 years age. 1st June 2025. Upper age limit relaxation 5 years for the candidate belonging to SCBC, SC, ST, women, 10 years in the case of person with disability, and the total period of service rendered in defense service in case of ex-serviceman. The date of birth entering the high school certificate examination by the Board of Secondary Education Odisha or equivalent certificate issued by the recognized board council Indian University shall only be expected. तो ऐसे आपण देछि eligibility preference will be given the candidate with experience married must not be more than one spouse living. TA will be allowed at any time in course of interview. Rent free accommodation will be provided UK HEP benefit subject to available of quarters in accordance with OHPC accommodation rules. Any form of the canvassing will lead to the disqualification of candidature. OHPC reserve all the right to cancel, modify the whole or part of the advertisement without assigning any reason thereof. It also reserves the right to accept, reject any application without assigning any reason thereof. The name of the post that you have staff nurse male female. General eligibility academy and professional qualification required. Number of post duty rochi. A candidate must have passed +2 science examination under the Council of the Higher Secondary Education Odisha equivalent. Diploma in the general nursing and midwifery जो मैंने GNM करते अप्लाई करें. BSc nursing equivalent from the any of the medical college hospital and the state any other recognized private institute duly approved by the Indian Nursing Council and examination conducted by Odisha Nursing Council. Must be registered nurse and midwife with Indian Nursing Council, State Nursing Council एठी आपण देछि. ए सब एलिजिबिलिटी रोची जो माने इशू थिबो से माने अप्लाई करि परिबे. फार्मासिस्ट मध्ये दुईटी रहिछि. Candidate must have passed +2 science examination under the Council of Higher Secondary Education Odisha equivalent. Must have diploma in pharmacy, B pharma, D pharma all eligible अछंती अप्लाई करिया पे. Bachelor of Pharmacy from the any government medical college and hospital of the state, any other recognized private institute duly approved by the AICTE and examination conducted by the Odisha Pharmacist Board. Candidate must have registered his her name the pharmacist council in the state and possess valid registration certificate. ता सहित ड्रेसर मान देखो एनी कैंडिडेट मस्ट have passed high school certificate examination 10th standard under the board of secondary education Odisha for +2 examination under the council of higher secondary education Odisha or equivalent. Must have obtained training the first aid from the central or state government, Indian Red Cross, ST Jones Ambulance Association or similar recognized organization. तो 12,600 रोचे ड्रेसर मान सैलरी. तो अप्लाई आपण देखो अप्लाई आपण केमी हम ना application of the post of nurse and pharmacist dresser on the contractual basis. Name of the post apply for the mention एठी आपण देछि name of the applicant, father's name, date of birth, sex, category, nationality, mobile number, email ID, postal address, corresponding permanent address, where the person with disability yes or no if yes लिखि परिबे. serviceman सब एठी आपण लेखा जिवो. एजुकेशन क्वालिफिकेशन जा भी आपण अछि एठी रखिबे. ता सहित अटैच आपण को अटैच सेल्फ अटैच जेरोक्स कॉपी सर्टिफिकेट मार्कशीट करेंगे. तो यहाँ आपंकर ऑफलाइन रोचे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर ये लिखी डाउनलोड करके आप निजे ऑफलाइन रे करेंगे अप्लाई. तो
Application for the post of staff nurse pharmacy gestor unit head offer Collab Hydro Electric Project OHBC Limited at post Baradiput district Koraput Odisha pin 764006 as so as to reach within 13/6/2025 application received after the 13/6 to whatever reason the incomplete application without signature will be rejected। तो जहाँ भी आपण मैंने आप्लिकेसन दौरान सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड करके सब देवे ना आपण जहाँ भी क्वालिफिकेशन अच्छी कास्ट अच्छी सब आप आटाच करके देवे। तो यहाँ आपणकर थिला एठी आपण लिखाई कौन सी रेजिस्ट्रेशन पोस्ट की स्पीड पोस्ट लिखिनी तो आपण माने ये एड्रेस रेजिस्ट्रेशन पोस्ट स्पीड पोस्ट करि परिबे। ता सहित आपण माने जो माने O3 रो पोस्ट पे प्रिपरेशन करिया को चाहउचंती फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर एलटी एएनएम पिला माने तो ए नंबर आपण माने मेसेज करि परिबे। जहाँ भी आपणकर रहुची क्वेश्चन जॉब को लेकिन तो आप करें 6372709228 यही नंबर आप मेसेज करके आपण मैंने पचारि पारे जहाँ आप डाउट रोचे तो इम्पोर्टाट था आपण कि OHBC मेडिकल पोस्ट को लेकिन स्टाफ नर्स फार्मासी ड्रेसर पोस्ट को लेकिन भल लगे लाइक शेयर करूँ आम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ आई कंटेंट बेल आइकन को क्लिक करूँ जो समस्त नोटिफिकेशन आप पाखे पहुँच पार। धन्यवाद।